la kwetu Boda Boda kujumuika na kulijadili jambo muhimu la kuchangia uchumi wa Kenya. Bima yetu ya NHIF yatuwezesha kuzitatua shida za kiafya. Kenya wote twashuhudia. Bima yetu ya NHIF yatuwezesha kuzitatua shida za kiafya. Kenya wote twashuhudia. Tujiandikishe na bima bora NHIF yatuwezesha kujiondolea gharama ya matibabu. Tujiandikishe na bima bora NHIF yatuwezesha kujiondolea gharama ya matibabu. Bima yetu ya NHIF yatuwezesha kuzitatua shida za kiafya. Kenya wote twashuhudia. Bima yetu ya NHIF yatuwezesha kuzitatua shida za kiafya. Kenya wote twashuhudia. Tujiandikishe na bima bora NHIF. Tujiandikishe bima bora NHIF. yatuwezesha kujiondolea gharama ya matibabu. Tawafanimu mliojisajili na bima bora NHIF. Tuwaahidi huduma bora kwa wakati mnapohitaji. Twawapaneko mliojisajili na bima bora NHIF. Tuwajibike kwa kila mwezi kwa malipo kila tarehe 9. Tuwajibike kwa kila mwezi kwa malipo kila tarehe 9. Tujiandikishe na bima bora NHIF. yatuwezesha kujiondolea gharama ya matibabu. Tujiandikishe na bima bora NHIF. yatuwezesha kujiondolea gharama ya matibabu. Tujiandikishe na bima bora NHIF. yatuwezesha kujiondolea gharama ya matibabu. Tuwapigie tena makofi kwa huo wimbo, na tusimalizie tu kwa makofi, lakini pia tujiandikishe na NHIF. Sasa ningependa nimuite kwa ruhusa yako, Your Excellency, the Executive Chairman Boda Boda Safety Association of Kenya, Mr. Kevin Mubadi, to make his welcoming remarks. Welcome, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, all the ministers present, our Nairobi County Governor, leaders of Boda Boda from across the country, good afternoon. Boda Boda power. Your Excellency, people sitting before you today, they are Boda Boda leaders from across all the 47 counties, secretary, chairman, from all the 47 counties. Then in Nairobi also we have the leadership. On your right is the leadership of Boda Boda. We are structured from national level to county levels up to sub-county and ward levels. So we have our Deputy Chairman, Mr. John Tirop. He's behind you, Your Excellency.
We have our Secretary General, Mr. Kinywa from Kwale County. We have our Treasurer from Nyandarua County, John Derichu. Your Excellency, we have all the 47 county chairs. You can just stand and wave to the President. Your Excellency, all those are leaders from all the 47 county chairs who are the chairman of those counties. Okay, then we have all the secretaries from 47 county chairs. Your Excellency, those are 47 county secretaries from across the country. On the other side, Your Excellency, we have the sub-county chairs from Nairobi. All the sub-county chairs in Nairobi, you can just stand and wave. On the other side, Your Excellency, we have the sub-county chairs, the ward chairs. All those are ward chairs in Nairobi County. So Your Excellency, today is a very important day, and we sincerely take this opportunity to appreciate you for coming to this function today to sit with the Boda Boda riders. You say that we are the people of bottom up, and we appreciate that in less than a year of your leadership, you have accepted to come and sit with the Boda Boda riders. Your Excellency, the program we are having today is very, very important to us as the riders of this country. Healthcare is the most important thing that anybody will wish to have. Your Excellency, most of the time you will find that many of our riders get accident, or sometimes their family members are sick, but it is very difficult for them to access that funds to pay bills. That's why you might find someone has committed a crime, because he will be enticed to carry a package that has a criminal activity inside, then he will be arrested by the police officers. So with this card, Your Excellency, no one will be pushed to the end so that he can commit a crime to get money to pay for the hospital bills of his or her relative. So Your Excellency, sahi mtu ataenda tu na present card ya NHIF, the one that you are going to offer us, and we are being paid for 1 full year, then this will be able to support us. On SACCO issues, Your Excellency, we are organized. We registered SACCOs, and all these members are in different SACCOs. We just want you the support through SME so that we can be able to access the funds through your ministry for these members to upgrade their SACCOs. Your Excellency, we are talking about matter security. Security is the most important organ of this country. And we are working together with the Boda Boda riders and all the security agencies across the country to ensure that we support the security agencies on reporting any matter of insecurity in our areas, and we work together as a team. Your Excellency, on matters electric mobility, this is a global issue that you are championing, the global the climate change. Your Excellency, you are in Paris and we were watching you very keenly. You spoke so passionate about electric mobility. Your Excellency, the motorbikes that you are using right now, their engine is powered by the fuel. At the moment, as you see, mtu anatingizwa na pikipiki kuanzia asubuhi mpaka jioni, akifika kwa nyumba hata akili imechanganyikiwa. Akili upside down. So Your Excellency, with this electric mobility, kwa sababu ziko quiet and they are efficient, I think this is the best project that we can have, and we are going to support you as a sector in this country to ensure that as you speak outside there about global warming and all other those things, we are here to hold you and support you. Your Excellency, on matters housing, we want to support you on the project of housing. Affordable housing is very important to us. Your Excellency, mtu wa boda boda akirudi nyumbani jioni, anapark pikipiki yake nje. Akiingia kwa nyumba, kanyumba kake ni kadogo, akilala kikanyaga, anashtukia amekanyaga sufuria ya jirani imemwaga chakula huko, inasikia ni vita. Because nyumba yenyewe ni duni. When he wakes up in the morning, akitoka nje anapata pikipiki iliibiwa. Your Excellency, with the program that you are having on affordable housing, I'm sure those houses when they are built, our member atafika pale kwa gate, afunguliwe gate na askari, aingie kwa compound, apaki piki yake vizuri, apande stairs mbili, aingie kwa nyumba yake, aishi in a decent environment.
So as a sector, Your Excellency, we are going to support you 100% on matters housing. Your Excellency, on matters on saving, we have almost 1.8 million riders. Your Excellency, when we get all these people registered together, 2 million riders when they are registered, and per day they contribute only 10 shillings, that is 20 million shillings every day. Your Excellency, when you multiply that by 30, that's almost 60 billion every month that we can accumulatively collect as a team. And as a sector, this money, when you have it in our account, will support you on the matters of affordable housing, because this money we are going to give it to you so that you can invest in this affordable housing, so that some of us also can be owners of this affordable housing, Your Excellency. So that is a project that we are going to support as a sector. Your Excellency, also what we want to support you government and ensure that as a sector we are neutral and you operate neutrally to support this country, Your Excellency. Your Excellency, the last thing that we want to request from you is that this electric mobility motorbike that are coming, let these riders, now that we are organized in counties across the country, let's have charging ports. The charging points in this country, let them be owned by the Boda Bodas, so that we can also boost our economic income. When we will be owning these charging points, Your Excellency, we are going to improve our income and the sector will grow. So as an organization, we are ready to work with you, support you in any way that is possible, so that we can be able to grow our country together. Your Excellency, we are working very closely with the Ministry of Interior and other ministries to ensure that we sensitize our people. Your Excellency, you will find that in past years, there have been a lot of chaos on the road. Whenever Boda Boda rider gets an accident, wanaanza kupigana, wanachoma gari ya mtu. But as the days have gone, unapata kwamba nowadays, they don't fight on the road. Ama sina muna hiyo? Yeah, through sensitization that we have been doing, Your Excellency, hakuna kuchoma magari ya watu tena. Na watu walikuwa wanatugonga, mtu kwa sababu ako na pesa, anaweza hongana kwa koti. Your Excellency, as an organization, we also have our own lawyer. We have the lawyer there who is going to represent us at the Boda Boda riders. Kama tuko na kesi, tunasimama. Madam Nanzala is our lawyer, organization lawyer. Madam simama tu watu wakuode. She is our lawyer. Now sasa wewe ukitugonga, wewe jua tu tutakutana in corridors of justice. Ile vitu ya kuchoma watu kwa barabara itaisha. So Your Excellency, we are very happy to host you today, and as an organization we pledge our loyalty to the government of Kenya. That's what our loyalty pledge says, that we pledge our loyalty to the President and nation of Kenya. And as a sector, that's what we want to do. And from today henceforth, we want the public to know that as a sector we are not involved in politics. We don't want to be part of the politics. What we want to grow is our economic empowerment as the riders of this country. Your Excellency, also receive greetings from Ademola Olajide. Ademola Olajide is your friend. He was the resident coordinator in this country, and he said, Your Excellency, received greetings from Olajide Ademola. He was the resident coordinator for UNFPA here. When he was here, he sincerely supported us as an organization to achieve where we are. And he was there, he said that you just give him an appointment of 10 minutes. He will fly in here. He has seen how our organization has been growing because he has been supporting us, and he wants to take this one to become a continental organization. So he asked me humbly to request you if you can give him 10 minutes of your time. He flies in. Yeah, he flies in so that we can have organized a continental organization, because you are championing the continental issue.
And what I can assure you, he said we should not be worried about money issues. He's going to make sure that this is achieved. Thank you so much, Your Excellency, for your time and coming here and sitting with the hustlers in this room, Your Excellency. Thank you, and thank you again. Thank you very much. He is the National Executive Chairman, Boda Boda Safety Association of Kenya, Mr. Kevin Mubadi. Asante. And next I'm going to call two speakers, Mr. Timothy Nasatiu and Ken Onyango. Please kindly come together for very short remarks. Tuwapigie makofi wakija tafadhali. Timothy Nasatiu na Ken Onyango. Boda Boda power. Your Excellency, Dr. Samuel Ruto, our governor, mawaziri ambao wako hapa, viongozi wa Boda Boda, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Thomas Lesatin na mimi nimetoka Samburu kule. Tulikuwa na Excellency our president pale Uwamba tukifanya mchango ya Catholic na hii serikali. Mimi naomba our president wale viongozi ambao walikuwa wamebebwa na ile administration ya Matiang'i ambayo wako hapa leo, sisi hawa sio viongozi wa Boda Boda. I am the national Boda Boda chairman for Umbrella Boda Boda Association of Kenya. Wale vijana ambao wanaongea hapa kwa niaba yetu wanaongea kwa sababu wako na cartels ambao walikuwa wamekaa mbele yao ambao wanawasukuma kuleta karibu na wewe. Sisi tulisimama na wewe. Ni sawa. Siku ya leo ni furaha kwetu Boda Boda kujumuika na kulijadili jambo muhimu la kuchangia uchumi wa Kenya. Bima yetu ya NHIF kuzitatua shida za kiafya. Kenya wote twashuhudia. Bima yetu ya NHIF kuzitatua shida za kiafya. Kenya wote twashuhudia. Tujiandikishe. Comrades power. Boda Boda power. Asante sana. Mheshimiwa Rais na Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi wote ya ulinzi and all protocols observed. Your Excellency the President, we are very much grateful today that we've managed to stand in such a podium, share the same podium with His Excellency the President of the Republic. Boda Boda sector is a very, very important sector and everybody knows this. Mimi naitwa Ken Onyango, Chairman Boda Boda Nairobi County. Your Excellency, we are very grateful kwa sababu you have taken your very precious time to come and actually see what the Boda Boda is doing. Your Excellency, Boda Boda has grown so much. We thank you because you are the very first person that was pushing the agenda ya Boda Boda kuwa kwa SACCOs. And as we're speaking today, Boda Boda are in SACCOs. Muko kwa SACCO? Your Excellency, we are so very much grateful kwa sababu kwa sisi kuwa kwa SACCO, Mheshimiwa Rais, ulitusaidia na ile inaitwa Hustler Fund. Hiyo Hustler Fund, Mheshimiwa Rais, ukitaka kujua wale watu ulisaidia Boda Boda. Wapi makofi ya Rais? Kwa sababu Mheshimiwa President, tulikuwa tunatumia mafuta ya 700 hadi 800 kuendesha pikipiki. Na saa zile hatuna pesa, tunachukua kwa Hustler Fund 500 tunadunga mafuta. Ikifika jioni tunarudisha. Saa hizi mimi nilianza na 600, saa hii niko 2500. Nyinyi mko ngapi? Na tuna grow. Wale watu walikuwa wanasema ati watachukua loan ya Hustler Fund na walipi. Sisi Mheshimiwa Rais tulisema washindwe kwa jina la Yesu. Manake umekuja na program ya kutusaidia. Mheshimiwa Rais, kuna training ambayo imekuwa ikiendelea na watu wa NTSA
na naona Director General yuko hapa. Mheshimiwa Rais, tumependa kuomba tu tafadhali hii training ambayo inaendelea ijumlishe kila mtu. Kwa sababu leo ukiangalia Mheshimiwa Rais, viongozi wa bodaboda ambao wako hapa, with all due respect tunajuana. Lakini kuna wengi ambao wako huko nje Mheshimiwa Rais ambao hawakujumuishwa hapa, lakini tungependa next time wajumuishwe wote. Si ni hivyo? Jambo la tatu na pengine litakuwa la mwisho, Mheshimiwa Rais. Umeleta electric bike. Na wewe ndio umekuja na hii initiative ya electric bike. Mheshimiwa Rais, kama tunatumia mafuta ya shilingi 700 kuendesha pikipiki ndio biashara yangu iendelee, na electric bike Mheshimiwa Rais ni shilingi 200 kucharge betri run the whole day. Hiyo ndio ile project yako ulisema kazi ni kazi, pesa mfukoni. Sasa 500 inarudi hapa kwa mfuko. Mimi nataka kukuomba uendelee na hiyo project kwa sababu itatusaidia sana waendeshaji wa bodaboda Kenya mzima ambao wanatuangalia hapa siku ya leo. Mwisho kabisa Mheshimiwa Rais, NHIF sisi tulikuwa tunalipa the same amount na wadosi. Wadosi wanakula 1,100 mshahara, 1,200 mshahara, wanakula 1 million mshahara, lakini wanalipa tu 500 kama sisi. Sasa wewe ukaangalia huyo asala anaumia Mheshimiwa Rais, ukampunguzia. Sasa tunalipa shilingi 300 Mheshimiwa Rais, na chairman wa bodi ya NHIF ako hapa. Wapi makofi ya chairman? Sitasahau kuongea juu ya gavana wetu wa Nairobi. Mheshimiwa, huku kosea. Wakati ulisema umepea huyu ticket gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja, ulipiga tick ile ya ukweli. Manake tumekuwa na administration zote zimepita Mheshimiwa Rais. Ukiangalia administration ya ule gavana aliitwa Kilero, hakutupatia mahali pa kufanyia kazi. Ukiangalia Sonko, hakutupatia mahali pa kufanyia kazi. Ukiangalia ule mwingine alikuja, hakutupatia. Kwanza ule alikuwa mwanajeshi, alikuwa anatupiga hii town mbaya sana. Lakini Mheshimiwa Rais umetuletea Sakaja, hata hajamaliza mwaka moja kwa ofisi. Ukiingia hii town, places have been marked, bodaboda wako na mahali pa kufanyia kazi. Wapi makofi ya gavana? Mimi nikimalizia, kwa sababu watu wa bodaboda wanakaa kwa slums na wengi wao welcoming remarks. Welcome sir. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, all the ministers present, our Nairobi County Governor, leaders of Boda Boda from across the country. Kijana chapakazi, wapi makofi ya rais? Asante sana, na sasa niruhusu Mheshimiwa Rais nimwalike gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja. Makofi ya gavana. Asante kabisa, asante sana. Thank you. Nafikiri hiyo ni timu ya Nairobi. Asante. Your Excellency President William Ruto, mawaziri, my brother Kipchumba Murkomen na dada yangu mkubwa Susan, waziri wa afya, PSS, NHIF chair, NTSA chair, madere, wanaboda. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Wow. Leo ni siku ya furaha sana, Your Excellency. Tukiwa hapa as Governor of Nairobi, it's my pleasure to host you and to host this team today. And we thank you for joining us and for taking your time to look at this sector. Vile wale wameongea mbele yangu wamesema, boda boda riders are an essential part of Nairobi's travel arrangements. We cannot do without them in this city. We ask them to buy our medicine, they take us to work, they pick up our children from school, and they get the goods to our customers. And it's not just the services that they offer, but we must remember that this industry generates jobs. Not just jobs in Nairobi, but throughout the country. Kuna mechanic, kuna mtu wa spare part, kuna mtu wa kusafisha. The ripple effect of this industry is really great. So, Excellency, the time you're spending here is huge
for our economy. Your Excellency, despite the importance, na wewe ni mwanasiasa, mimi ni mwanasiasa, Murkomen pia unajua hawezi ingia bila hawa watu. Lazima ujue njia ya kuishi nao. But despite that importance and the importance of the riders here today, they have not always been respected. We've seen motorcycles impounded every day. We've seen delays in organizing financing for those willing to train or to buy a bike and to start the business themselves. We've seen delays in organizing them within their circles, where they need to regulate themselves and to weed out those who don't follow the rules. And we have not done enough previously to train our riders or to teach them the business skills they need to succeed. Your Excellency, in the few months that I've been in office, I'm very grateful that we already agreed with the NTSA to establish 4 more centers. Waithaka, Vocational Training Center yetu ambayo iko Kangemi, Dandora na Mathare, kusaidia kuwa train kupata license from our VCT centers. Ili waweze kupata license, NTSA wamesema wanatupatia accreditation na hata kutusaidia kupata kama ni magari ama hizo pikipiki, ili ule ambaye kwa barabara ako na license yake. Na tumekubaliana pia, because we've been very clear since we got into office, that we need to bring order, dignity, opportunity to the people of Nairobi. When it comes to the border economy, we can bring that order, we can bring that opportunity and dignity only by regularizing how Boda Boda sector is working. Vile nilingia kwa ofisi, Your Excellency, unakumbuka, one of the first things we did ni ku-release pikipiki 2,000 ambazo zilikuwa zimeshikwa. These bikes had been impounded, bikes za mahasla, kwa sababu mtu sijui amevuka vibaya ama. Your Excellency, hiyo ni jembe yake. Bila hiyo baiskeli, bila hiyo pikipiki haizi fanya kazi nyingine. And I said sio utu kunyang'anya mtu jembe yake. Akirudi nyumbani atambia nini watoto ama atambia nini mama? Because every day the bike remains impounded, it's a loss that we could not afford. That is why it was a priority na tunazidi kufanya na hao kazi. And that is why, Your Excellency, we've also been consulting closely with the Boda Boda sector in Nairobi. Tumekubaliana ku fix routes, tumekubaliana pick up and drop off points ambazo ziko labeled na Kenya kwa hiyo team na wale wote wa Nairobi in their different circles, Your Excellency, ili wafanye kazi. Tumewakubalia, kwa mfano, walikuwa wanaambiwa wasiingie town. Na nikuuliza, kwani ukisema boda isingie town inamaanisha town ya watu wena gani? Kwani town ya wadosi peke yao? Tukasema bora kuna mpangilio, kuna njia unatumia, kama ni Eleselasi unajua vile utaingia, kama ni Moi Avenue, kama ni Kenyatta Avenue, na pale ya kudrop mtu wako na pale wa kupick. Lakini wale ambao wanapeleka chakula in that labeled bike ambayo nyuma iko na hiyo container, kama mtu ameoda chakula KCC na umwambia asimame Tomboya, si chakula itakuwa baridi. So hao wanakubaliwa kwa mpango wafike mpaka pale wana deliver hiyo chakula, because there is big business, over there. So Excellency, just to touch on now 3 areas, if you allow me. Number 1, it is important that we instill proper road safety. And I'm very happy that the CS for transport is here and NTSA. Na ndugu zangu, tafadhali hii tusikilizane. Hii tusikilizane. Nyinyi mnajua vile tumefanya kazi pamoja. Your Excellency, nimekuwa patron ya chama ya widows, mabibi ya wale ambao wamekufa kwa sababu ya boda boda. Yeah? Huyu mtu unaona, traffic light is a suggestion. It's a suggestion to you. Red inamaanisha go na green inamaanisha go faster. Haiwezi kuwa hivyo. Roundabout unaenda anti-clockwise. Unachagua route yako. Your Excellency, tafadhali utoe amri kwa traffic commandant, tukifanya pamoja na sisi, because traffic management is devolved, that tuwe tu na subira. Si ndio? Ndio tusaidiane. Hataki kila saa tunaolipia bill za hospitali, tunasaidia watoto wenu mmeacha mayatima. Hiyo dakika 5 unajaribu kusave, jameni, inachukua maisha yako yote. So we must be very careful on that, on the issue of road safety, ili tuwe na order. Ya pili, mimi naomba, kwa sababu kwa county hizi tutasema, ukiwa na boda boda
lazima uwe ndani ya sako. Yes. Lazima uwe ndani ya sako. We say if you want to go far, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, you go with others. Your unity must be your marching anthem. Because once you're better organized, then you're better recognized. So tafadhali tutawapatia muda, tutaconsult na waziri na NTSA, by which time vile tu matatu tuleka zote kwa sako. Boda boda zote lazima ziwe kwa sako, na zaidi ya hiyo muwe na identification. Tunajua hii sako ni ya Kayole, hivi ndio wamevaa. Tunajua hii sako ni ya Ngong Road, hivi ndio wamevaa. Ama ni aje? Ili wale watu wawili watatu ambao wanaleta jina mbaya, we can identify them. Yeah? That is the best way for us to operate. Na itatusaidia pia ku negotiate. Your Excellency, tunashukuru wao microfinance ambao wamekuja. Kwa sababu banks hazingepatia hawa watu mkopo ya kununua motorbike. Lakini akina hawa Mogo credit, watu credit, mtu unanunua bike ya 150, by the time umelipa imekuwa ni 300,000. And you have to pay daily. Unapata saa nyingine mtu ameng'ang'ana amelipalipa, amekuwa mgonjwa wa 1 month, you even pay 200,000, unachotwa. Ile 200,000 umelipa inaenda. Hiyo sio utu. We want to ask for us to regularize that sector. So that even as you give the loan, tuwe na, utu kidogo, humanity. Hiyo interest ni kubwa sana. Na pia muwe na, you can't, mtu hawezi lipa 300,000 ama 100, alafu akose mwezi moja ama mbili umnyang'anye. When we release the impounded bikes, karibu 500 hazikuchukuliwa kwa sababu mtu anasema hata akichukua ishachotwa, haina faida. So that, on Your Excellency, it is only intervention that will help us. Nikienda kumalizia, Your Excellency, hii kitu ya electric ni muhimu sana. Your Excellency, you have taken the lead on climate change. Pia mimi unajua nilichaguliwa na mamea wa Africa na governors kuwa vice chair wa climate cities, nikideputize mayor wa London. Kenya must take the lead on climate action. Hizi emissions vile Kevin amesema, mnasikia kizunguzungu, tukitumia hizi electric, kwa siku moja unapata mtu anapata 2,000, si ndio? Hiyo 2,000, 700 imeenda kwa mafuta. On top of 700, 500 ndo unalipa ule mtu. Unabaki na 600 hapo. Tena kuna unga inakungojea. Kuna bibi anakungojea. Na saa nyingine pia unataka kupitia mali kabla ya kufika nyumbani. Now, tukipunguza mali mzuri kama kanisa, kukesha, kuomba, si ile mali nyingine mnafikiria. So, Your Excellency, is electric, and I've seen Rome and Eco Boda. We will help you put up the charging infrastructure ya kucharge. Lakini hizo kampuni kujeni mu set up assembly hapa Kenya, so that the actual cost of the bike goes low. Hiyo bike iwe karibu na hii ya kawaida ambayo mnalipa. Your Excellency, kwa maneno mengi, ningependa wakati huu kukushukuru na kuwashukuru wana boda. Sisi tuendelee kufanya kazi pamoja. Juu tunasema Nairobi lazima iwaka. Niruhusu nimkaribishe waziri Kipchumba Murkomen, na akija nitamkumbusha tu ile ya mwisho, na najua it is my favorite topic. Your Excellency, from 2015 nikiwa mbunge nimepigana vita ya watu wa online bikes, online taxi, online easy applications. Commission wanachajiwa iko juu sana, 25%. Ukiingia inaenda straight kule Netherlands, hata ingi kwa serikali yako. Ya pili, the minimum fee, and we agreed to set up a pricing formula with the A and Competition Authority, such that mafuta kipana na shilingi 5 wanajua automatically this is the price. Please tusaidie hiyo, watu wananyanyaswa sana. That is why majority of the accidents ni watu wa online taxi, Uber, sijui nani, plus wa boda. Thank you, Your Excellency, and may God bless you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, my colleague, CS Health, Honorable Susan Akumicha, my friend and the Governor of City of Nairobi, Mheshimiwa ndugu yangu Johnson Sakaja, my PS wenye wako hapa, especially PS Transport, PS Roads, PS Public Health,
and PS Health. Pamoja na Your Excellency viongozi wengine wenye wako hapa, chairman of various parastatals wenye wako hapa, represented the County Commissioner Nairobi, and many other distinguished guests, na wana boda boda wote, amjambo. Amjambo tena. Mheshimiwa Rais, kabla sijasema machache na kukukaribisha, ningependa kukaribisha dada yangu ambaye tumeshirikiana pamoja kuhakikisha ya kwamba hii program yenye unasikia tunaendesha siku ya leo iweze ikawezekana kupitia mpango wa bima ya afya. Na ningependa sasa kukaribisha Mheshimiwa Susan Nakhumicha aweze akanena machache, kisha ni kukaribisha Mheshimiwa Rais. Pigeni makofi Waziri Nakhumicha. When she came to office, Your Excellency, she had a little bit of weight, but I'm told she's telling me where she's the minister, there are some characters she's fighting there. She has already lost weight. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, my colleague, Cabinet Secretary for Transport, Onesmus Kipchumba Murkomen, the Governor of the lovely city of Nairobi that you are restoring, Honorable Johnson Sakaja, PS's President, Public Health, and Kipchumba Murkomen, the other one is the PS for Medical Services. PS for Transport, PS for Roads, the Chair of NTSA, NHIF, distinguished guests, ladies and gentlemen, na wana boda boda wote, good afternoon. Hamjambo boda boda. Mko wazima. Asante sana. Your Excellency, I'm very happy to join you this afternoon to speak to the subject that is of my passion, healthcare. Your Excellency, our institution, National Hospital Insurance Fund, to a large extent has done very well in ensuring the cover for the formal sector is in place. However, Your Excellency, this fund has had a challenge with the informal sector. Challenge of identifying them, challenge of knowing what is their source of income or how much it is so that we onboard them. That has been a great challenge for us. But I'm happy that through all government approach to services, we've worked together with the Ministry of Transport, and they have identified this critical group of boda bodas that we are today giving them a cover for the year. Your Excellency, in many cases, many people who have received a cover of NHIF, especially the men, I'm sorry to say, perceive it to be a personal cover. But I want to encourage the boda bodas that this is not personal. Ensure your dependents are listed so that not just you get care, but your family members get care as well. Hii cover ambayo unapata leo, kama wewe ni mwanamume uko na familia, uko na mke na watoto, mke akitaka kujifungua, hii cover itamsaidia. Watoto wakigonjeka, hii cover itawasaidia. So it is not a personal property peke yako. Tafadhali hakikisha dependents wako wote umeweka kwa hii cover. Your Excellency, the other beauty of this cover, that besides the normal outpatient and inpatient, it has three things that for me are critical. One is health promotion. That these boda bodas will be given knowledge and guided on how to live positively on matters nutrition and matters safety to do with health. The other thing in this cover, Your Excellency, that is very important is mental health and behavioral change. And lastly, Your Excellency, this cover covers them for emergency evacuation, which is very important. Your Excellency, actually, it bothers me that in most of our facilities, especially the referral hospitals, you go to Kenyatta here, you go to Moi, level 5 and level hospitals, you will find a dedicated hospital for boda boda riders. We are working together under your instructions as you have directed, Your Excellency, that we promote health and we also prevent diseases.
So I'm happy that the team that sits before you, a good number has gone through training for first aid by St. John Ambulance, but we are going to work together with them so that we identify more that can be trained. And as you have guided moving forward, Your Excellency, we are going to ensure that we use a criteria to identify all border borders so that we onboard them on NHIF. On those very few remarks, thank you. I would like to invite back my brother to continue with the program. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa machache sana. Kwanza, kama Wizara ya Uchukuzi na Barabara, tunaamini ya kwamba usalama barabarani na safety ya watu wetu ni kitu ya maana zaidi. Mara nyingi taifa letu limechukulia sana kwa msaha mambo ya ajali barabarani. Na unajua Mheshimiwa Rais, pengine kama vile wewe mwenyewe uko na statistics tayari, tunapoteza watu wengi zaidi kwa mambo ya barabara kuliko wale ambao magonjwa tofauti inawamaliza. Na kwa hivyo mambo ya safety ni kitu ya muhimu zaidi. Na tukisema kwamba ni safety, kwanza tunajua, and I know you have the statistics, Your Excellency, wale wanapoteza maisha yao zaidi ya wote ni wale ambao wanafanya kazi kwa mambo ya boda boda. Hawa ndio wako na shida kubwa zaidi. Na ukiona miaka yao na wale wanabeba kwa maisha yao, hii ni shida ambayo lazima tupambane nayo. Na mimi nasema nashukuru Wizara ya Afya kwa sababu imetupatia njia kupitia hii bima, ili wale ambao watapata bima hii kwanza watapitia ile tunasema training, wakuwe trained vizuri, na pia wao wakuwe lazima wamesajiliwa na NTSA, na pia wawe na leseni ya kuendesha biashara ambayo wanaendesha. Mheshimiwa Rais, tuna jukumu sisi kama boda boda riders kuhakikisha ya kwamba tunalinda maisha yetu kwanza, kwa sababu ajali zote zinaofanyika, wengi ambao wanakufa ni wale ni boda boda riders. Afternoon. Boda Boda power. Your Excellency, people sitting before you today, they are Boda Boda leaders from across all the 47 counties, secretary, chairman from all the 47 counties. Then in Nairobi also we have the leadership. On your right is the leadership of Boda Boda. We are structured from national level to county levels, up to sub-county and ward levels. So we have our Deputy Chairman, Mr. John Tirop, he's behind you, Your Excellency. We have our Secretary General. Wizara, jukumu letu ni kuleta order katika hii sekta ya boda boda. Ya pili, Your Excellency, umesikia kwamba tuko na 117,000 boda boda riders ambao wanafaidika kupitia hii bima. Kweli, ni kweli kwamba watu wameniuliza maswali mengi. Hata ukienda kwa mtandao saa hizi ama uende kwa simu yangu, kuna wengine wananitumia message kusema kwa nini sisi hatuko kwa KICC. Kwa sababu ni njia gani tulifikia wale ambao wako hapa? Mlipitia njia gani? Wengine pia wanasema pengine kwa sababu siku hiyo hao walichaguliwa, pengine ilikuwa kisiasa ama kinjia nyingine. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukupatia hakikisho. Sisi tutahakikisha kwamba kila mmoja ameshughulikiwa. Tuweze tukahakikisha kwamba sauti ya kila mmoja imesikika. Niliona ule ndugu yangu anaitwa Saita na Satin. Alipoongea hapa alipigiwa kelele kidogo. Pengine angekuja na timu yake wangempigia yeye makofi. Kwa sababu kwa kila sekta, wacha nisikie. Kwa kila sekta mimi najua kama waziri ninaongoza watu wenye wako na tofauti groups tofauti. Mimi nitahakikisha wote wameletwa ndani, tuwashikishe pamoja. Hii boda boda sekta ikuwe timu moja ambaye hakuna mtu atasema niko chama hii ama iko group hii.
Mheshimiwa Rais, wewe ulinichagua, nimeshakuwa sasa waziri. Siko siasa tena. Sijali mtu akiwa Azimio ama ako kwa Kenya Kwanza. Nataka kuhakikisha kila mmoja ameletwa ndani kwa hii safari ya kuhakikisha. Na ili kuweza kufikia hapo, Mheshimiwa Rais, kama vile ulishatushauri hapo kando, hapo awali, tunataka kuhakikisha kwamba kila bodaboda rider akue kwa sako fulani. Tutafikiana na county governments ya kwamba itakuwa ni watu wangapi kwa kila sako, minimum ya watu wangapi, na tutahakikisha hawa wote wanakuwa registered kwa county zao. Hii uwezo ya transport ya last mile ya bodaboda ni ya county government. Kazi yetu kwa national level ni kuwasaidia kwa safety na kwa standards, ili kuhakikisha wote tunasonga pamoja. Ni nia yetu ya kwamba through NTSA, na nimewaambia hivyo, through NTSA hii numbers yenye watu tunapoteza kila mwaka imepungua, kadri ya kwamba katika miaka 5 ijao hatutakuwa na nambari ambazo inapita watu 100 wanapoteza kwa njia ya bodaboda. Mheshimiwa Rais, nchi zingine ukienda kusoma gazeti, watu 3 wakikufa kwa barabara kwa nchi ya Amerika inawekwa gazeti, hata gazeti ya dunia. Lakini nchi yetu hapa watu 5,000 wanakufa, ni kawaida tu. Mwaka kesho tunasoma 6,000, mwaka hiyo nyingine 9,000. We need to change this culture, tuhakikishe tunachunga maisha ya kila mmoja. Your Excellency, nikimalizia ninataka kusema ya kwamba Mheshimiwa Gavana ameongea vizuri. We need to distinguish motorcycle riders who are working for companies and delivering goods on behalf of companies and where they go, na wale wanabeba wananchi, na kila mmoja wao apewe ile area yake ya cooperate na njia yenye atafanya kazi, so that tuendeleze hii biashara ya bodaboda, kwa sababu inatusaidia sisi wote. Ya mwisho, electric motorcycles, Your Excellency. Unajua siku ile uliongea kwa Embu, mtandao iliwaka, wakasema sasa huyu rais amekuja na hekaya ya bunwasi. Itawezekanaje tukue na motorcycle ya stima? Wewe Mheshimiwa Rais, wa Kenya wengi hawajui kwamba tayari tuko na motorcycles karibu 1,000 ambayo ni ya stima yenye inafanya kazi tayari. Na tunajua tayari, hata wewe uliona yale 2 ambayo uliona leo yenye iko hapo katika hii room ni electric. Na faida yake ni kubwa sana, kwa sababu motorcycle rider ataweza kupunguza ile, kama angetumia 7,000 kwa siku, atakuja sasa kutumia tu 2,000. 200. Kama angetumia 700 kwa siku, atatumia 200. Your Excellency, this is the future. This is the revolution. It helps us to save, but also, Your Excellency, it helps us to save fuel. We will no longer need money, ili dollars yenye tunatuma nje, lakini pia inatusaidia zaidi, Your Excellency, kuhakikisha tume save the environment. So there are 3 ways we save. We save money to the pockets, pesa mfukoni ambayo ulitupromise kwa campaign. Tuna save environment yetu kuhakikisha pollution imeenda chini, Your Excellency. Alafu mwishowe tunaweza pia kusave kwa dollars ambayo tungetumia kununua mafuta kutoka nje, kwa sababu ile stima tunatumia ni stima yetu, na stima yetu kwa dunia mzima inajulikana. Nchi yetu is being powered by clean energy 92%. Let us take advantage of this resource to make a difference. And I believe, Your Excellency, when we bring as our ministry, most of my colleagues have signed the CAB memo on e-mobility. In the next 2 weeks or so, we will make sure that it comes to the cabinet. Through your office, Your Excellency, you will guide us. Ile incentives tutapatia hawa, ile taxes tutaondoa, kuhakikisha kwamba tuko na electric motorcycles. Wewe mwenyewe kama champion ya clean energy, Your Excellency, we want to say we will support you in this program. You made us so proud in Paris, Your Excellency. Uliongea kama wewe na ukasimama kama wewe, na tunaamini ya kwamba you will deliver for this motorcyclists and you will make a difference in our country. Tunakusupport na tunasema asante sana. Kwa hivyo mimi nimefikia mwisho wa ujumbe wangu. Kwa sasa poleni kwa Kiswahili changu ambayo iko hivi, lakini nitajihakikisha kwamba by the time inafika mwaka 2-3 hivi tutakuwa tunaongea Kiswahili sanifu.
Kwa sasa ningependa tusimame sote tumkaribishe Mheshimiwa Rais aweze akahutubia kikao hii. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Mawaziri walio hapa, gavana wetu wa jimbo la Nairobi, viongozi wa wafanyi biashara wa bodaboda, hamjambo. Kwanza mimi nataka niwakaribishe hasa wale wametoka nje ya Nairobi. Karibuni Kanairo. Najua gavana hapa amewakaribisha. Na wale mnatoka Ushago, muchunge sana ku cross barabara, lazima uangalie pande hii na uangalie pande hiyo ingine, hatutaki tupate ajali. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mimi na watu wa bodaboda tumetoka mbali. Katika ushirikiano nilio nao, na nilielewa pale mbeleni ya kwamba kazi ya bodaboda ni biashara kama biashara zile zingine zote. Na nimetembea sehemu nyingi ya Kenya. Nimekuwa Western Kenya, nimekuwa Coast, nimekuwa Central, nimekuwa hii Nairobi, nimekuwa Bonde la Ufa, nimekuwa mpaka Nyanza nikifanya harambee ya wanabodaboda. Mimi nimefanya harambee kama 200 za watu wa bodaboda. Na nimetumia pesa zangu karibu kwa miaka 8, 9, 10 imepita, karibu shilingi milioni 250 katika sekta ya bodaboda kuwafanyia harambee. Nasema hivyo kwa sababu nataka muelewe umuhimu wa sekta hii ya bodaboda. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa Kisumu kwa mkutano fulani, kulikuwa na msukumo mkubwa sana, ikisemekana watu wa bodaboda ni wakora, watu wa bodaboda ni wezi, watu wa bodaboda hii na ile na ile, lazima tufanye hii na ile na ile. Nikasimama pale Kisumu, na mnakumbuka hiyo mkutano, nikasema watu wa bodaboda ni wafanyabiashara kama wafanyabiashara wengine. Na kama kuna wahalifu washughulikiwe kama vile wahalifu wengine wote wanashughulikiwa. Si ndio? Kwa sababu kulikuwa na msukumo ya watu kusema, kwa sababu kuna watu wa bodaboda wachache wahalifu, wanachukua mali ya mtu, wanaingia kwa bodaboda, wanakimbia, wanafanya hii, wanafanya hii. Watu wengi wakasema hii sekta iko na wakora, na nikakataza. Nikasema this sector is as good as any other business. Ndio? Hata nikauliza wakati mmoja, kwa sababu siku hiyo kulikuwa na mkasa ama kashfa kubwa sana ya watu ya KEMSA walioiba pesa ya COVID. Sasa nikawauliza siku hiyo, kwani wale watu wameiba pesa ya COVID walikuwa ni watu ya bodaboda? Si walikuwa ni wakora tu kwa ministry ya health walikuwa huko? So nataka kwanza tukubaliane ya kwamba bodaboda ni biashara kama biashara zingine katika Kenya. Na ndio sababu wakati nimetengeneza serikali, nimeunda wizara maalum ya cooperative na micro, small and medium enterprise, ya kushughulikia wafanyabiashara wote wadogo wadogo. Na ndio sababu kazi yangu ya kwanza, mpango yetu ya kwanza ni ile Hustler Fund, kwa sababu nilijua
kuna mtu anahitaji saa zingine shilingi 200 ama 500 aweze kuunganisha biashara yake, watoto wapate chakula, lakini hiyo 500 saa zingine kupatikana inakuwa ni balaa. Na nikasema kupatikana hiyo 500 sio lazima ujue mtu yeyote, sio lazima uwe rafiki ya mtu yeyote, sio, hakuna kamati ya kwenda kufanya mkutano na mjadala wa kuulize maswali. Wewe jina yako ni nani? Wewe ni wa chama gani? Wewe ni wa community gani? Wewe unatoka wapi? Hapana. Nikasema kamati ya kupata hustler fund ni wewe na simu yako. Hiyo ndio committee. Ndio committee, unamalizia hapo. Unapiga maneno kwa simu yako, ujipange hapo, unapata pesa. Unaendesha biashara yako. Na nikasema wananchi walikuwa wanalipa kwa fuliza shilingi 1% per day, ambaye ni 360% per year. Nikasema hii hustler fund itatoka 360% per year, tuteremushe chini mpaka 8% per year. Kama unataka kuhesabu baadaye, ile riba unalipa ni 0.002%, kutoka 1% mpaka 0.2 huko ikisonga. Tunaelewana? Ndio kila mtu awe na uwezo ya kuweza kufanya biashara yake, kuunganisha maneno haraka haraka. Saa hizi tumelaunch pale Embu awamu ya pili ya hustler fund, ambaye sasa itashughulikia wenzenu, itashughulikia wale sasa watu wako kwa vikundi, na kundi inahitaji minimum watu 10. Kufikia sasa zile vikundi ambazo zimetengenezwa Kenya inakaribia 100,000, 100,000 groups ambazo wamejiunga. Pia kuwa katika kikundi sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Lazima wewe na watu yako, kama ni watu 10, kama ni watu 20, mnaungana kwa kikundi, na tumesema hiyo kikundi tutawapatia kati ya shilingi 20,000 na shilingi 200,000. Na hiyo pesa haihitaji logbook, haihitaji title deed, haihitaji ujulikane wewe ni nani. Ile mtandao itashughulikia kujua wewe ni kiwango ya aina gani. Tumehakikisha ya kwamba everybody's credit rating can be achieved without pushing people to corners where they have to look for collateral. We are changing the collateral mechanism in Kenya so that it is dependent on everybody's creditworthiness, on everybody's behavior. Kama wewe ni mtu mungwana ambaye ukikopa pesa unalipa, kesho ukikopa unakubaliwa kukopa mara 2, kesho kutwa unakopa mara 3 na tunasonga. Mimi nataka niwapongeze wa Kenya. Kufikia sasa kwa muda wa miezi chache, maybe 7 months, wa Kenya wamechukua pesa kutoka hustler fund shilingi bilioni 31. Ninyi mnaelewa? Watu milioni 7.1 kila siku wanakopa kwa hustler fund na kulipa. Wanakopa, wanalipa. Wanakopa, wanaendesha biashara yao. That is, uko ndio mimi nataka tuelekee. Mimi nataka niwaulize nyinyi wana boda boda. Nitaongea na nyinyi baadaye. Sababu gani tunataka nyinyi mkue katika sako? Kwa sababu tunataka tuwapange vizuri mkiwa ndani ya sako. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Siasa mimi naelewa, na hata nyinyi mnajua mimi naelewa.
Unajua mimi naelewa siasa, si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda, mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara, tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako mahali ingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa, na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Si mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani, bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa ama unauza waru ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani, hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni nchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja? Na ndio nilisema wakati tulianzisha Hustler Fund, nikasema hakutakuwa na komiti ati ya kukutana mahali fulani ati ndio wa approve nani atapata nani hatapata, ati ndio mtu aende keti pale kuangalia aseme wewe ulinipigia kura, wewe huku nipigia kura, wewe ni wa community yangu, wewe ni wa community hii, wewe hapana. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja? Na ndio leo Hustler Fund imechukuliwa na Wakenya from every corner of the Republic of Kenya, bila ya kujali nani alipiga kura wapi. Hiyo ndio Kenya, kwa sababu serikali mimi naendesha ni serikali ya Wakenya wote. Sijui kama tunaelewana. Na mimi ikifika mahali ya bodaboda, mimi sitaki nyinyi mnisaidie kwa mambo ya siasa. Hapana. Nyinyi mniwache, mimi nitangangana. Kazi yangu kama rais sio ati nyinyi mnisaidie kupanga siasa. No. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha nyinyi mnapata nafasi ya kufanya biashara, watoto wenu wasome, mujiendeshe, kwa sababu that is the commitment that I have to the people of Kenya as president. Tunaelewana my friends? Wewe utapiga kura yako vile unataka. Tunaelewana? Hiyo ni juu yako, sasa utajipanga vile umejipanga. Maneno hapa tunaongea ni nini? Ni biashara. Tumekubaliana hapo kwanza? Tumekubaliana? Wacha niwaambie sasa maneno vile ilivyo. Sikizeni. Maneno vile ilivyo. Vile nimesema, kuna mambo mazuri sana yanaendelea, na mimi nataka niwapongeze. Kenya tuko na watu 1,800,000, 1.8 million people wanafanya biashara ya bodaboda kwa njia moja ama nyingine. Hawa ni watu wengi sana katika taifa letu la Kenya. Na pongezi hawa watu ambao wamejisimamia, wamejiamini. Mtu ameenda akanunua, akaweka pesa yake, akanunua bodaboda, anaendesha biashara yake. Mimi nataka niseme heko, pongezi, hongera, tutasimama na nyinyi. Na ndio sababu tulisema hatutaki wafanyabiashara wakiwemo wa bodaboda wadhulumiwe. Pale nyuma tulikuwa watu wa bodaboda walikuwa wanahangaishwa na kanjo,
wanahangaishwa na askari, wanahangaishwa na wale, na tumesema hiyo lazima ikome. These are business people. We want to organize them so that they can do their business. Statistics inatuonyesha ya kwamba bilioni 350 kila mwaka iko katika sekta ya bodaboda. Almost 1 billion shillings every day is contributed by the Boda Boda sector in our economy. Karibu ni kama pesa yote sisi tunatoa kama serikali kwa counties. That is what the Boda Boda sector contribute, and that is big. Tunaelewana? Na hiyo ni kazi mzuri. Mimi nataka niwahakikishie tutawashirikisha, tutawashikanisha na opportunity ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Lakini kuna mahali mimi nataka turekebishe. Ajali ambayo inapatikana kwa Kenya, watu wanaopatikana kwa ajali zote Kenya ni watu 20,858. 20,858 people are involved in accidents in the Republic of Kenya every year, especially last year. Wacha niseme last year. Yeah? That is the report we have. The report for last year, 20,853 people were involved in accidents. Kati ya hawa watu 20,000, watu 4,515 walikufa. 4,515 people died because of accidents last year. Nyinyi mnanielewa? Wale wengine watu 16,000 walipata ajali, wengine wamekuwa wamepata permanent disability, wengine wamepona, wengine wako na majeraha, wengine wako na matatizo, wengine hawawezi kufanya kazi yao, hawawezi kujisimamia kwa sababu ya ajali. Kwa watu 4,515 ambao wamekufa, wale watu wamegongwa na bodaboda ni watu 1,620 wamegongwa na bodaboda, wamekufa. Watu 1,209 madreva wa bodaboda wenyewe, wacha sasa wale watu wa kutembea, watu 1,000 watu wa bodaboda riders 1,209 wamekufa. Wale watu wa kubebwa na bodaboda watu 420 wamekufa. Wale watu wa kuendesha sasa magari yale mengine watu 408 wamekufa, na passengers ya yale magari wengine watu 800 wamekufa. Meaning watu wa bodaboda wale watu wamegongwa, wale watu riders wenyewe na wale wa kubebwa, watu zaidi ya 2,300 wamekufa kwa sababu aidha kuwa driver ya bodaboda ama kuwa passenger barabarani amegongwa na bodaboda ama mtu wa kubebwa na bodaboda. Hapo ndio mimi nataka na nyinyi tushirikiane ili tupunguze maafa ambayo yanatokana barabarani na maafa yanayotokana na biashara ya bodaboda. Tunakubaliana hapo? Mimi nataka niulize nyinyi, watu 2,300 kukufa, wakiwemo bodaboda riders, wakiwemo wananchi wa kutembea barabarani ambao walikuwa na shughuli zao, na wale ambao tumewabeba kama watu ya bodaboda, watu 2,300. Si hapo ni maneno ambayo lazima tufikirie na lazima tushughulikie. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi, and that is why niliuliza tufanye hii mkutano, kwa sababu mimi nataka nyinyi na wale wengine wote ambao wako katika hii sekta, nataka tukubaliane vile tutafanya hii biashara muhimu
ya bodaboda, tuondoe maafa, tuondoe na tupunguze ajali, na tupange hii biashara ikae ni biashara ambayo itasaidia hawa watu 1.8 ambao wako katika hii biashara. Tumekubaliana? So mimi nataka tukubaliane hivi. Ya kwanza, mimi nataka tukufaliane ya kwamba kwa sababu ajali inatokana mara nyingi ni kwa sababu wale wanaendesha bodaboda hawana leseni na hawajasomeshwa. They have no training and they have no license. Si ni kweli hapo? Tatizo kubwa ni kwamba watu wanaendesha pikipiki ya bodaboda hawajafanyiwa training na hawana leseni. Ndio tunapata ajali nyingi. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Tumeongea na watu wa NYS. Nitaongea na wabunge. Mimi nitaongea na Council of Governors ya kwamba tuwe na training. Saa hizi tumeambiwa ya kwamba training ni shilingi 8,000 na leseni ni shilingi 3,000. Is that correct, watu wa NTSA? The license is how much? Shilingi 3,000 na 50. 3,000 na 50. 30-50. 30-50 ndio leseni. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi, kwa sababu tunataka tusaidiane kwa hii biashara. Tunaelewana jameni? Mimi nataka tukubaliane na waziri yuko hapa wa transport. Hawa ni watu yako, watu ya kutumia barabara. Nitapanga na watu wa NYS. Nitapanga na counties. Nitaongea na Kinywa from Kwale County. We have our treasurer from Nyandarua County, John Derichu. Your Excellency, we have all the 47 county chairs. You can just stand and wave to the President. Your Excellency, all those are leaders from all the 47 county chairs who are the chairman of those counties. Then we have all the secretaries from 47 county chairs. Nataka tutoe 10,000 mpaka 2,500. Tukubaliane what NYS is going to do, what the ministry is going to do, what NTSA is going to do, so that tuweze kuhakikisha ya kwamba watu wanaoendesha pikipiki ya bodaboda, wanaofanya biashara ya bodaboda wako na training na wako na leseni. Sijui kama tumekubaliana hapo. Hapo sawa? Hiyo ni jambo la kwanza. So that we can reduce on accidents, on deaths, on injuries. We must train all our boda riders, and we must license each and every one of them. And I am proposing that the ministry and the government of Kenya is going to work with all the other stakeholders, including our county governments, including our members of parliament, so that the training and licensing should not exceed 2,500 from 10,000. Sijui kama tumekubaliana. Jambo la pili, ili pia tuweke nidhamu kwa watu wa bodaboda. Hatutaki biashara ambayo inafanyika kiholela, na hatutaki biashara ambayo wakora na wahuni wanaweza kuingilia, waharibu biashara ya watu wengi na imeharibiwa na watu wachache. Lazima kila mtu, vile tulikubaliana, kila mtu awe kwenye sako. Na mimi nataka tuelewane, hakuna mtu atalazimishwa kuwa kwa sako yeyote.
Hakuna mtu lazimishwe ati lazima ukue kwa sako fulani, na hatutaki ati sako iwe ni mahali ya mtu kuambiwa ili uingie kwa hii sako lazima utoe pesa fulani. Hapana, no, hapana. Sitaki cartel. Mimi nataka sako, na sako ni mahali mtu anaingia kwa kupenda. Sijui kama tumeelewana hapo. Yes, tunataka tuwe katika sako so that we are organized. Na mimi nataka wizara ihakikishe na NTSA ihakikishe ya kwamba hizo sako za bodaboda ni sako ambayo ina maslahi ya members, sio watu wachache waende washikane watengeneze sako na waanze kucharge watu wengine ati ili uingie kwa hii sako toa 10,000, toa 5,000, sijui toa 1000 ngapi. Hapana. Tumekubaliana tuweke nidhamu, tuweke mpango ya sawasawa. Mumesikia vile governor wa Nairobi amesema kama sako itakuwa around stages na nini tuipangwe vizuri so that we know, tunajua fulani ako ni mtu ya sako fulani na huyo fulani pikipiki yake ni namba fulani, ndio tuweze kupanga hiyo sekta ikae chonjo na ikae sawa sawa. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Jambo la tatu, nimeuliza watu wa St. John na nitauliza watu wa Red Cross ili ile masomo ambayo training ambayo watu bodaboda watapatiwa ili upate leseni, tuhakikisha kwamba watu wa St. John ama Red Cross wamewasaidia kuwasomesha mambo ya first aid na mambo ya emergency medical care, ili kila mtu wa bodaboda akitoka pale amesomeshwa vile ya kuendesha pikipiki na vile vile amesomeshwa ikitokea ajali ni nini atafanya, ndio tuweze kuokoa maisha ya wananchi. Watu ya St. John they are here, si ndio? Bwana mkubwa na chairman Bwana Ndungu. So tafadhali let us move in that direction under the coordination of the Ministry of Transport. We want, as a way of ensuring that the border sector is has elements of discipline, we want to ensure that they are organized in proper circles. And number two, apart from training on the to get the riders the correct training, we must also ensure that the riders have been trained on first aid and emergency medical care, because they are in most cases the first respondents or the first victims of the various accidents that take place in the country. Hapo tumekubaliana? Nataka pia tukubaliane ya kwamba kama mtu wa bodaboda amefanyiwa training, amepata leseni, amefanyiwa training ya St. John ama Red Cross ya first aid na emergency medical care, tumekubaliana ya kwamba we are going to identify 100,000 or thereabout. How many, Waziri Nakhumicha? Mawaziri, my brother Kicc na dada yangu mkubwa Susan, waziri wa afya, PSS, NHIF chair, NTSA chair, madere, wanaboda. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Wow. Leo ni siku ya furaha sana, Your Excellency. Tukiwa hapa as Governor of Nairobi, it's my pleasure to host you and to host this team today, and we thank you for joining us and for taking your time to look at this sector. Vile wale wameongea mbele yangu wamesema, boda riders are an essential part
of Nairobi's travel arrangements. We cannot do without them in this city. Akisema hiyo card sio yako peke yako, ni yako, mke wako na watoto. Na kama una mke, hata kama uko na mpango ya kando, uweke kwa weke kwa card. Kama tunaelewana, tuko pamoja nyinyi wadosi, mmekuelewana? So nafikiri tumekubaliana. Mimi nataka niwaeleze, nafikiri watu wa bodaboda saa hizi tuko na mpango ya kupatia, tuko na pesa tayari ambayo inawangojea. Ni nyinyi mjipange, muache kuzubaa, mjipange. Pesa pale tumeweka pesa kwa Hustler Fund number 2, any group ya watu 10 kwenda mbele. Mnaweza kujipanga hapo. Kuna vile system inaweza kuambia how to do it. Nitauliza wizara ya cooperative, nitauliza wizara ambayo inasimamia micro and small enterprise, kama vikundi. We ask them to buy our medicine, they take us to work, they pick up our children from school, and they get the goods to our customers. And it's not just the services that they offer, but we must remember that this industry generates jobs. Not just jobs in Nairobi, but throughout the country. Kuna mechanic, kuna mtu wa spare part, kuna mtu wa kusafisha. The ripple effect of this industry is really great. So kwamba hii sekta tutahakikisha ya kwamba ile matatizo mmekuwa naye tutakabiliana nayo, tutayatatua, na tutaweka mpango ambayo itahakikisha biashara ya kila mtu inaheshimika, kwa sababu kazi ni kazi. Ndio biashara ya kila mtu inaheshimika. Ndio sababu nimeweka pesa ya serikali kwa biashara yenu. Katika budget ambayo tumepanga leo, mimi nimeweka sahihi leo, na nimetafuta hiyo section ya bodaboda kwa hiyo finance bill. Ndio mjue kwanza, nyinyi ndio wa kwanza kwenda kuwaambia wabunge, wangepitisha mapema. Sijui kama tunaelewana, kwa sababu kuna mambo manne ambaye nimeweka kwa finance bill. Unajua, wakati nilisema kule Embu ya kwamba tutakuwa na pikipiki bodaboda ambayo inatumia stima, hili ni story. Mimi si mtu ya story. Sijui kama tunaelewana. Na mimi si kusema usiku. Na mnajua pia hakuna amekuwa wazimu. Nyinyi mnanielewa? So wale wanafikiria ya kwamba mambo ya pikipiki ambayo itatumia stima ni hadithi, watakuja kujua hawajui na hivi karibuni. Sijui kama tunaelewana. Katika budget hii ambayo tumepitisha, nimehakikisha ya kwamba kuna mambo manne ya muhimu ya watu wa bodaboda. Kwanza, nimesema import duty kwa ile completely knock down kit, ile bodaboda ambayo inakuja kutengenezwa, ile inakuja kama parts, tunakuja ku assemble hapa. Kumekuwa na import duty ya 35%. Hiyo import duty tumeteremusha mpaka 10% kulingana na ile ya East Africa mzima, ili bei ya bodaboda ikuje chini na tuzilete hizo knockdown kits tuanze kuassemble hapa Kenya. Number 1. Number 2, nimesema vile vile kwa sababu sasa tunaelekea kwa electric motor vehicles na electric motorcycles.
VAT. Tumesema ile VAT ambayo ilikuwa ingelipiwa kwa mambo ya charging stations na maneno ya swapping stations, mahali unaenda kubadilisha betri na kucharge betri. Tumesema tunatoa mambo ya VAT. Hakuna ushuru, watu watalipa pale kwa hiyo station. Jambo la tatu, zile battery ambazo tutatumia tumeondoa vile vile VAT kwa stations zote zile ambazo mmesema. We are also eliminating VAT on all infrastructure around charging stations ambazo sasa we are going to roll out. Tuhakikisha kwamba kuna mahali ambapo wewe unaenda kucharge battery, saa ile unangojea mgeni, saa ile unangojea mteja, nini yako iko kwa charger na unapiga mbinja ukingojea, saa ile unangojea. Sijui kama tunaelewana. Jambo la 4, zile batteries zinaitwa lithium ion battery ambazo zinatumika kwa electric motor vehicles na electric motorcycles. Zilikuwa zinalipiwa ushuru 35%. Tumesema tunateremusha from 35% mpaka 10% kulingana na ile ya East African Community. Nyinyi mnanielewa? Alafu kufikia tarehe 1 Septemba, vile nilitangaza kule Embu, tutakuwa tumeagiza na zitakuwa zimefika hapa boda boda 10,000 ya kwanza, ambaye ni boda boda ambaye itakuwa inatumia stima. First 10,000 will be here. 100,000 will be in Kenya by December. Na hiyo barabara ndio tutakuwa tunaelekea. Tutakuwa tunabadilishana. Wewe unalete boda boda ile ya kutumia petroli, tunakupatia boda boda ile ya kutumia stima. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mtaelezwa as we move. Mtaelezwa vile hiyo mpango itaendelea. Kwa sababu watu 1.8 ni watu wengi. Na nia yetu ni kufanya mambo mawili. Ya kwanza ni kupunguza ile petroli tunaagiza ambayo tunatumia kwa kuendesha magari yetu na bodaboda zetu. Nataka mjue tunatumia bilioni 60 kila mwezi kuagiza mafuta ambayo tunatumia. We want to reduce the amount of money we are using, the amount of foreign exchange actually we are using to import petroleum products, by making sure that we transition from fossil fuel powered motor vehicles and motorcycles to electric motor vehicles and motorcycles. Tunaelewana? So tunataka kulinda foreign exchange ya taifa letu la Kenya as a first priority. Number 2, tunataka vile vile biashara ya boda boda iwe ni biashara iko na pesa. Kwa sababu ile boda boda mnatumia sahihi ya petroli na ile ya electric, tofauti kwa ile gharama unatumia kwa siku ni 68%. Kumaanisha kama ulikuwa unatumia shilingi 100, sasa utatumia shilingi 40. So utabakia na shilingi 60 uweke kwa mfuko uendeshe biashara yako. Sijui kama tunaelewana. Jambo la pili, hii electric motorcycle haina plugs, haina ile mahali ya kwenda kubadilisha sijui oil nini ya kuzungusha hapo. So kila mwezi utasave almost 30% ya ile pesa ungeenda kufanyia service
Sasa hakuna service, kazi yako ni kucharge na kuendelea mbele. Na mumesikia jamaa mwingine hapa amesema hata hii haina kelele mingi, so utakuwa na haina pollution, so kazi yote inaweza kuendelea pamoja. Sijui kama tumeelewana. That is our plan. Jambo lingine, kwa sababu nataka niwaeleze vizuri, jambo lingine tunafanya mpango saa hizi kama serikali kuhakikisha ya kwamba pale kwa charging station saa hizi ni malipo ya stima ni kati ya shilingi 15 na 20. Saa zingine hata inaenda mpaka 25. Lakini tumesema pale kwa charging station tutapunguza gharama ya stima. Ile gharama itakuwa juu zaidi ni shilingi 8. From 20 shillings tutateremsha bei ya stima pale kwa charging station ya pikipiki zenu mpaka $5, which is about 8 shillings. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba number 1, watu wengi wana transition kwenda kwa pikipiki. Number 2, inaendeshwa in a manner that is going to make sure that it is cheaper to operate, and so that we can have cheaper transport that is environmentally friendly. Nyinyi mmenielewa? Mumeshikanisha hii maneno? Tuko pamoja? So hiyo ndio mpango ambayo tuko nayo pamoja na nyinyi. Nafikiri mumenielewa vizuri, kwa sababu siasa kidogo kidogo hiyo tumemalizana na siasa. Si siasa tumemaliza? Ama nyinyi bado mko na siasa ya kufanya nini? Si tumemaliza siasa? Wakupata si walipata, wakukosa si watangoja, ama so tungoje huko mbele, tutaamukiana tena, tuwekane mwereka, tujue nani atapata. For now sasa ile kazi iko ni vile tutapanga Kenya iweze kwenda mbele. Nimesema tunataka kupanga biashara ya kila mtu iheshimike, na biashara ya kila mtu impatie mapato, kwa sababu kazi ni kazi. Sijui kama tumekubaliana ndugu zangu. That is our plan. Mimi nawashukuru sana kwa sababu sasa mumeelewa ya kwamba program ya housing ni program ya kulete bei ya nyumba ifikie mtu wa bodaboda anaweza kulipa mahali anaita kwake. Unajua kuna watu wako na madharau sana. Wanaona mtu ya bodaboda tu ni mtu ya kukaa kwa nyumba ya matope, ni mtu ya kukaa tu pembeni huko. Mimi nataka niwaambie ya kwamba it is also a right kwa katiba yetu ya Kenya, kwa serikali kupanga vile wananchi wataishi in decent housing. Na hiyo kazi mimi nitakazana nayo, nitafanya bidii. Na hawa watu wananijaribu, nitawakalia ngumu. Kwa sababu Kenya hapana ya watu wachache. Si Kenya ni yetu sisi sote, my friend. Ama tunasemaje? Yes. Na nilieleza jana ile kazi tunafanya, na ile kazi tutashirikiana na nyinyi. Nimewaeleza tuko na mpango ya kureduce mambo ya cost of living. Bei ya chakula tuko na mpango ya vile tutakabiliana nayo mpaka ifike mahali wa Kenya wanaweza kulisha familia zao. Tuko na mpango ya kusaidia wakulima wetu, tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na dams ya kutosha, tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba wakulima wetu ama wafugaji tunawasaidia, tuko na mpango ambayo itahakikisha finally we have invested in making sure that we grow enough food. We have a plan on how to enhance food production in its big spectrum, so that we can reduce the cost of living, reduce the cost of food, and manage our country better. Na nimewaambia wale marafiki zangu wengine, hata uweke sufuria kwa kichwa mara ngapi ama siku ngapi, bei ya chakula iweze kupungua. Tuambiane ukweli. Pengine sufuria, pengine tupike nayo sufuria kwa kichwa ya mtu. So mimi nataka niwashukuru sana. Naamini tumekubaliana
Mimi nataka munipatia hakikisha kwamba nyinyi ni wafanyabiashara, na mimi nataka nijue nyinyi ni wafanyabiashara ama wanasiasa? Nyinyi ni wafanyabiashara, sio? Si siasa kila mtu anajua bila ya kupanga, na kila mtu atapanga na huko. So mimi nataka niwashukuru sana. I have committed, I have promised that we are going to work with the counties, we are going to work with the Ministry of Education so that we can have efficient training and make sure that this Boda Boda sector becomes a business like all other businesses. NTSA, Wizara ya Transport, tunataka nyinyi mkue katika sako, kwa sababu tunataka tuwapange vizuri mkiwa ndani ya sako. Na mimi nataka niwaeleze hivi, siasa mimi naelewa, na hata nyinyi mnajua mimi naelewa. Mnajua mimi naelewa siasa, si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi. Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda, mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara. Tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako mahali ingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa, na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Si mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani, bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa ama unauza waru ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani, hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni nchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja? Na ndio nilisema wakati tulianzisha Hustler Fund, nikasema hakutakuwa na komiti ati ya kukutana mahali fulani ati ndio wa approve nani atapata nani hatapata, ati ndio mtu aende keti pale kuangalia aseme wewe ulinipigia kura, wewe huku unipigia kura, wewe ni wa community yangu, wewe ni wa community hii, wewe hapana. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja? Na ndio leo Hustler Fund imechukuliwa na Wakenya from every corner of the Republic of Kenya, bila ya kujali nani alipiga kura wapi. Hiyo ndio Kenya, kwa sababu serikali mimi naendesha ni serikali ya Wakenya wote. Sijui kama tunaelewana. Na mimi ikifika mahali ya bodaboda, mimi sitaki nyinyi mnisaidie kwa mambo ya siasa. Hapana. Nyinyi mniwache, mimi nitangangana. Kazi yangu kama rais sio ati nyinyi mnisaidie kupanga siasa. No. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha nyinyi mnapata nafasi ya kufanya biashara
watoto wenu wasome, mujiendeshe, kwa sababu that is the commitment that I have to the people of Kenya as president. Tunaelewana my friends? Wewe utapiga kura yako vile unataka. Tunaelewana? Hiyo ni juu yako sasa, utajipanga vile umejipanga. Maneno hapa tunaongea ni nini? Ni biashara. Tumekubaliana hapo kwanza? Tumekubaliana? Wacha niwaambie sasa maneno vile ilivyo. Sikizeni. Maneno vile ilivyo. Vile nimesema kuna mambo mazuri sana yanaendelea, na mimi nataka niwapongeze. Kenya tuko na watu 1,800,000, 1.8 million people wanafanya biashara ya bodaboda kwa njia moja ama nyingine. Hawa ni watu wengi sana katika taifa letu la Kenya. Na pongezi hawa watu ambao wamejisimamia, wamejiamini. Mtu ameenda akanunua, akaweka pesa yake, akanunua bodaboda, anaendesha. Tunataka nyinyi mkue katika sako, kwa sababu tunataka tuwapange vizuri mkiwa ndani ya sako. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Siasa mimi naelewa, na hata nyinyi mnajua mimi naelewa. Unajua mimi naelewa siasa, si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi. Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda, mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara. Tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako mahali ingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa, na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Si mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani, bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa, ama unauza waru, ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani, hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni nchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja? Na ndio nilisema wakati tulianzisha Hustler Fund, nikasema hakutakuwa na komiti ati ya kukutana mahali fulani, ati ndio wa approve nani atapata, nani hatapata, ati ndio mtu aende keti pale kuangalia aseme wewe ulinipigia kura, wewe huku unipigia kura, wewe ni wa community yangu, wewe ni wa community hii, wewe hapana. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja? Na ndio leo Hustler Fund imechukuliwa na Wakenya from every corner of the Republic of Kenya, bila ya kujali nani alipiga kura wapi. Hiyo